A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 27th, 2018. Welcome to the Women's Roundtable, where today we are looking at President Emmerson Mnangagwa's maiden speech at the United Nations. I'm Marvelous Mflanganyahuye. And I'm Fraxidis Jeremiah. Welcome, and if you're just joining us, welcome again. Today on the Women's Round Table, we are looking at President Emmerson Mnangagwa's maiden address at the United Nations General Assembly. What are your views on the issue? And to join the discussion, you can call us directly on 001-202-619-207. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you directly. And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 and on the 15259 and 1782 kilohertz from today, Monday through Friday at 8 p.m. And don't forget to like our Facebook pages in VOA Shona, VOA Indebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now. Share with others. Libukele khona lapho ku VOA Indebele ekasini lethu ele Facebook la ku VOA Shona la ku Studio 7 ukuze lingenelani kuhlelo lifake inombolo zenu zocingo khona lapho libukele libanengi lishare. Like PJ says, we are live streaming right now, so you can join in the conversation. Go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And please give us your name and also your contact numbers, and make sure you give us your code numbers so we can call you right back. For those that are just joining into the program, today we are looking at President Emmerson Mnangagwa's maiden address at the United Nations General Assembly yesterday. What are your views on the issue? Now, let's take a listen at what President Mnangagwa had to say during his address yesterday. President of the Republic of Zimbabwe. Zimbabwe looks forward to playing a positive and constructive role as a free, democratic, transparent, prosperous, and responsive member of the family of nations. This is one example of innovation, creativity, and homegrown solutions in addressing key developmental and economic challenges in spite of the continued illegal sanctions imposed on our country. We call for their immediate and conditional removal. Zimbabwe is open for business, and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms to ensure an environment that facilitates inclusive and sustained economic growth. As global leaders, we have a shared and onerous obligation to transform our societies and create a more peaceful and inclusive world for present and future generations. I thank you. President Mnangagwa speaking during his maiden address at the United Nations General Assembly. Let's continue to listen to what he also had to say at the same address. In view of the fact that elections are an integral element of democracy, my country held the much anticipated harmonized general elections on the 30th of July 2018. Following my deliberate and conscious decision to open up the democratic space and a frantic call for peace,
unity and tolerance of divergent views among our people, political contestations, election campaigning, voting and counting processes were conducted freely, peacefully, and transparently. In the spirit of transparency and openness, a broader spectrum of international observers and the global media houses were accredited to observe our elections. The exceptionally peaceful pre- and post-electoral environment represented the maturing and entrenchment of democracy in Zimbabwe. We are grateful to the United Nations and other member states for sending election observer missions and for the technical assistance received by our election management body. The recommendations will be taken into account as we deepen our democratic and electoral processes. We shall continue to entrench constitutionalism, democratic traditions and norms, peace, unity, and harmony, for it is indeed under such conditions that sustainable development, inclusive economic growth, and prosperity can occur. The isolated and unfortunate incident of the post-election violence that occurred on 1st August 2018 is regrettable and most unacceptable. The Commission of Inquiry, comprising eminent persons of national, regional, and international repute, has now begun its work in earnest. Their ultimate report and recommendations shall help us bring closure to the matter and assist in the improvement of our institutional governance. Madam President, distinguished guests. Aiwa, they were listening, PJ, from Mr. Emmerson Mnangagwa, who was speaking at his maiden address at the United Nations. But I understand we have a guest, but before we go to Mr. Msara, maybe PJ, let's just do Ndebele and Shona, then we'll go to him. Kulabo abasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7 Voice of America lapha ke sikuhlelo ole live talk. Kumele ube ngasihluzeni bomama kodwa ke namhlanje sibone ukuthi kulodaba olukhulu oluqhakathekileyo yikho ke asisajonganga kumbe kasagxilanga kakhulu kwabesifazane kodwa ke sigxile ukukhulumeni ngodaba olukhulu olweZimbabwe lapho ke umongameli Emmerson Mnangagwa ethule umbiko wakhe oqhakathekileyo owakuqala ukuthi angene kulomhlangano engumongameli we-United Nations General Assembly owalonyaka oka-2018 uphatheke izinto ezinenginengi waxolisa-ke lalapho okwadutshulwa khona abantu ngemva kokhetho kusamelelwe impumela yokhetho ngemva kokuba betshengisele besola ukuthi impumela yokhetho iyaphuza ukuphuma iyayiphuma amathonsi kwaze kwafika iviki yonke lokho engakaphumi yonke. Yikho-ke uxolisile khona lapho kunkulumo yakhe waphatha ezinye indaba ezinenginengi akhulume ngazo ngokuphathelana ngeZimbabwe ukuthuthukisa ilizwe umnotho weZimbabwe wakhuluma njalo langezijeziso zenotho athi yena azethulelwa ilizwe kodwa ke sikwaziyo njengamazwe abomelika lamanye athuthukileyo bathi bona lawa ngama-targeted sanctions ayetheswa abalikhulu lamashumi athile hatshi uzulu wonke waseZimbabwe. Wakhuluma njalo ngokunengi wakhuluma ngamanye amazwe aboSaharawi wakhuluma ngokwePalestine konke khona lokho kodwa abanengi eZimbabwe bebesithi akula okutsha akulethileyo akukhulumileyo ngaphandle kokuthembisa wathembisa okuyinto oyayivele ikhulunywa owayengumongameli Robert Mugabe. Kodwa ke yena ke inkulumo yakhe ibe isijuqu izange ibe inde kakhulu njengamanye amazwe njengomongameli umuyi oweLibya
wayekhuluma okwesikhathi eside laye umongameli Robert Mugabe ngesikhathi sakhe laye wayekhuluma isikhathi eside kodwa-ke wayekhuluma okuqinisa okule confidence I would say kulo mongameli lengi inkulumo yakhe yakuqala engxenye kasimpheni ithuba ngomnyaka ozayo uyabe sengconywana asazi kodwa-ke nxa ucompare between the two marvelous there is a vast difference. Yeah, yes, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Nhasi tiri kutaura pamusoro pezvatakaona zvichiitika nezuro apo takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura kekutanga vave mutungamiri wenyika kuUnited Nations General Assembly mazuva apfuura tingati 37 years dzese taiona vari vaMugabe vainge vari kutaura kumusangano mukuru iwoyu. Takaona vaMnangagwa vachitaura ivo pamusoro pezvirango zvakatemerwa nyika vachiti zvirango izvi ngazvibviswe. Tikaonazve vachitaura ivo pamusoro pekomisheni yavakagadzira kuti pazivikanwe kuti ndiani akapfura vakapfurwa munyika pakashayikwa upenyu. Panguva iyo sarudzo dzichangopera takaonazve vachitaura zveSaharawi nezvemamwe manations avari kushandira vachikurudzirawo kuti zvinhu zvigadzirisike kumanations iwayo. Asi vamwe vazhinji vanga vakatarisa vachiti vanga vari kuda kuona kuti mutungamiri wenyika ndezvipi zvavari kuita mukuyananisa ukama hwavo nedzimwe nyika. PJ tinenge titori nevanyarikani vedu pari zvino. Regai tiende kune munyarikani wekutanga vatatanga kubata ndeve Zanu-PF. Regai tinzwe kuti vanoita basa rei ikoko kuZanu-PF uyezve kuti vakaona sei matauriro akaita vaMnangagwa nezuro. Hello. Tiri kutaurawo nani ikoko? Indetwa Comrade Jones Musara. Comrade Musara, tipeiwo position yenyu ndeyei? Well, in Shona or in English? Neshona mutombotanga nerurimi rwamai tozopinda muchirungu. Okay. Isu se-Zanu-PF as a whole at home vari kumushane kudiaspora. Tinofara zvikuru kuti president vakagona basa chaizvo. Vakaudza nyika pasi rose kuti Zimbabwe iri kuendera mberi nenyaya yebudiriro, runyararo nekuzwisisana munyika ndozvavari kukurudzira. Zvibinganiso zvedevelopment zvakaita semasanctions vakati izvo ngazviende. Tinonyanyofara futi nekuti president vakasvitsa mashoko avo kupasi rose pasina bopoto, pasina kumhura, pasina kutsamwisa wese zvake ane senzi dzakakwana. Saka tinofara zvikuru nokuti vakagona basa. Istage hombe yekuti nyika dzese pasi rese dzinenge dziripo, asi ivo vakataridza kuti munhu anoda kuti asevenze nevamwe, munhu anoda kuteerera, anoda kugadzirisa zvipi nezvipi zvingava zvichinetsa, and munhu anotaridza kuti akasimba pakubata nyaya dzebudiriro kwete jasi zveZimbabwe, asi vakamirirawo futi kuti Africa ngaive ichiwanikwawo mumatare mahombe eUnited Nations, nokuti matare aya ndo anogadzira madecision anoaffecta even Africa. That is the United Nations Security Council. Mumbobata makadaro pane vari kubvunza Elliot Jori ari kuti toda kuziva kuti position yevamuri kutaura nayo ndiani, saka taura yenyu tinzwe. Ini ndiri nhengo yeZanu-PF. Tinofamba tiri mugrupu revarakashi. Varakashi vasevenzi veZanu-PF vanopromota mainterest emusangano nenyika pamasaisai, pangava pasaiba kana kuti other forms of media. Saka apa muri kupi? Unfortunately, mitemo yeurakashi yachona pamwe pacho haitibvumidze kuti tive tichitaura patiri chaipo, asi tinombowanikwa tichimbosenzera tiri kuna Canada nekuAmerica. Aiwa, mumbobata yenyu makadaro. Regai tiende PJ, I think une vamwe vaunayo panhare. We have the Zanu-PF, he says he's a Murakashi. So we are going to ask you to hold on, but we have our other guests who have also come on. We have Mr. Zvidzairu Zvidzo, the MDC, and then I think we have Zoba the Best with MDC-T. So you can take Zoba the Best, then we'll go to
we'll go to Mr. Rushidzo. Yes, siyakwamukela Dr. Ncube. Yebo linjani zizalwane zaseZimbabwe? Hayi siphilile. Uyizwile inkulumo kaMongameli Emerson Mnangagwa izolo United Nations General Assembly. Kuyini wena okutholileyo khonapho kunkulumo yakhe? Take away. Okay, anyabonga kakhulu. Into yokuqala engathanda ukuthi ngiyitsho nje yiko lokuthi lichila ukuthi mina Muzi Ncube lapha MDCT Organizing Secretary lapha eAmerica eka Dr. Thokozani Khuphe. Yeah. And oqala nje bengifuna ukuthi ngikutsho yikho khona ukuthi ngidibhanke nje amanga nje la hlala siwezwa ukuthi thina singabantu beZanu-PF njalo sesajoin iZanu-PF. Into nje khona ukuthi thina we are open minded politicians asiso bantu abaphoma ukufuna ukuphikisa nje izinto noma ezingela khanda, singabantu nje abafuna ukuthi sizame ukuthi sincedise lapho esingancedisa khona ukuthi ama elections asedlulile kade sesizama ukuthi sithuthukise ilizwe lakithi la umongameli lo sizama ukuthi sincedisane ukuthi khona abantu beZimbabwe bathuthuke. Senibuyela ke ukholokhu inkulumo okwe New York. Thina njengebandla le-MDCT sathokoza kakhulu nje ukuthi umongameli wabuya eNew York wavula amasango ukuthi sibuye sizokhuluma laye. Lokho siyakuthokozela kakhulu njengoba la sibona nje kwaphana simbuza la imibuzo simingenja. And inkulumo yakhe lapha eNew York sibukile thina kakhulu ngoba ibiyehlukene kakhulu leka umongameli umgabelo owayehlala esiza nje kuphela phomba ukuhlambaza nje abantu beWest azaphinda phenduke futhi kusasa kwakhona sethumezela ukuthi namasi ukuthi ezocela imali. So thina nje sikubone njengokuthi umongameli ikhulume kuhle wazibeka ke izinto zakhe zonke zenezo contentious ezikhulunywa kakhulu ku news nje okwenzakala ama elections le commission yakhe leyo ukuthi wayibumba and electronic yakhe ibiyiyo lana etshengisa nje ukuthi ngumuntu la yodinga uncedo uzama ukuthi iZimbabwe ibuyele ekuthini ibe lilizwe elingazwanana lamazwe wonke. So sikuthokozelele nje kakhulu ngibona ngani umuntu sibilo kubeke kuhle sibilo ukuthi hayi sicela ukuthi khona lathi sizwana neni lamanye amazwe. Imcijo sibili ongayitsho mina ngikhulumile lapha nisanda kuqalisa ukuthi ngibambe ezijeziso zenotho ngabamba yokuxolisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokunye okunjalo. Kodwa ke wena okubambileyo sibili njengoba abanye abaseZimbabwe esike sakhuluma labo bathi zinkulumo nje njalo lokuthembisa njalo lokuxolisa khona lokho akwenzileyo, kungani engaxolisanga ekhaya uze wazoxolisa esephandle kwelizwe? Abanye bayakusola khona lokho, abanye besithi njalo ukukhuluma kuphela, yikuthi nje umlomo kawugcwalelwa umfula. Anyakuzwa sibili ukuthi nje uyabona ipolitics kayisuthisa umuntu wonke nje vele sonke ngeke sithokoze. Mina ngilandele kakhulu mbona ama business meetings ikade nje belawo lapha labo finance minister wethu lapha uDr Mthuli Ncube labo governor wethu lapho Manguja. So hayi lokho ngiyakuzwisisa, lokho akwenzileyo konke siyakuzwisisa, kodwa ke asigcile ekunkulumo yakhe, i-speech yakhe ayethule kuunga. Abantu abaningi bathi bona ikukhuluma nje, abanye njalo besola ukuthi uze wazoxolisa ngapha embikweni wakhe wona lo wawethule kuunga. Ikungani engaxolisanga esekhaya? Ikho lokho engikutsho ukuthi umbono wepolitics lapho ke uyehlukana ukuthi
okokuxolisa angazi njalo ukuthi khona ukuxolisa khona nxa umuntu uxolisa civili kulokuthi ungaphi, ngoba ukuxolisa nje kuyafanana konke noma useZimbabwe noma ungaphi emazweni. Into eqhakathekileyo ukuthi kukhulunyiwe khonokho abantu abakhuluma ngakho. Kulungile. PJ, I'm not sure what exactly was going on. You can maybe translate for the benefit of others who don't understand Ndebele. And then we can go to our MDC representative here in the US, Mr. Zvidzairu Zvidzo, who also has a take on what Mr. Emerson Mnangagwa said at the United Nations. Yeah, basically, we're going back and forth over the issue of the apology that was in that statement, yes. which he delivered in his speech. The prior reports that we had from the ground were saying, why would he want to come and apologize here in the United States, here at United Nations, without apologizing to the people on the ground? Those are the people that lost loved ones in that violence. So Dr. Ncube is saying an apology is an apology, regardless of wherever it has been made. Yes, we shall ask. We have a Zanu-PF, person here, so we'll ask them about that same question. But tokuchingamidza ine mufaro vaZvidzairu Zvidzo veMDC. Kasimba here. Aiwa, takasimba. Vamwe vangada kuziva kuti basa renyu nderei ikoko kuMDC uyezve muri kupi? Ini ndiri kuno kuColumbus, Ohio. Muno muUnited States of America. Ndini chairman weMDC inotugamirirwa navachamisa. VaRuzvidzo, mungatipawo muonero wenyu here nemazwi akataurwa navaMnangagwa nezuro kuUnited Nations, tichiona kuti ndeke kutanga tichivaona vari kumusangano uyu? Manzwiro andakaita matauriro avakaita vaMnangagwa, ndakaona pane zvimwe zvavakataura chokwadi changa chichishoma, especially pavakataura kuti izvo ma-elections akaitwa kuZimbabwe akaitwa in a peaceful way before and after the elections. Veruzhinji tinoziva kuti ma-elections akaitwa kuZimbabwe musi wa1 August 7 vakafa. Saka panofa vanhu 7 handifunga kuti pangataurwa zvekuti it was peaceful. Ipapo ndakaona kuti changa chisiri chokwadi. Zvimwe zvavakataura ndakadzwa vachitaura kuti izvo nyaya yeland reform hatisi kuzodzokera shure. Yes, ini ndachiona kuti nyaya yeland reform vanhu maZimbabweans tinoda land, hapana asingade land. Asi isusu tikuti ngavadzokere shure vatarise mapiro avakaita land. Paitwe inonzi audit yeland, nokuti makatarisa izvinezvi zviri kunzi kwakaitwa land reform kuZimbabwe, asi vazhinji havana land yachona. Land yeZimbabwe, it only belongs to a few vanhu veZanu vakapanana pachavo. Vamwe vacho vazhinji vane more land, more farms than anyone else, kutokunda kana vamwe varungu vanga vaine mafarms. Saka izvo zvito zvatoti it was not done properly. They must go back kumaitirwo azvakaita poitwa land audit. Toona kuti vanhu vanogovanisirwa land mune zvakanaka. Tinonzwazve VaRuzvidzo kuti imi muri kuronga kuratidzira muchiti hamusi kufarira utongo hwavaMnangagwa. Ndezvipi zvamuri kuronga seMDC uyezve zvichange zvichiitika rini? Chatisiri kufarira hausi utongo hweZanu chete. Hatisi kufarira kupinda kwakaita vaMnangagwa pachigaro chekutungamirira nyika. Isusu maonero atiri kuita uyezve neruzhinji rweZimbabwe, takaona kuti president wedu vachamisa vakavhoterwa nevanhu kuti vange variwo ndo mutungamiriri wenyika. Asi zvakazoitika pakuanaunswa kwemaresults nekuverengwa kwacho, pakaitika yatoti rigging pachirungu, kubiridzira kwakanyatsoonekwa nemunhu wese. Because kana makatarisa kuti izvo zvinhu zvakafamba sei, mamwe ma-polling stations 16 here anonzi anowanikwa aine the same figures. Ipapo ndo patonyazoona kuti no, this was not
the correct way of doing things. Saka kuti takabirwa pama-elections. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zvatinenge tichiratidzira izvozvo. Muri kuronga kuti mucharatidzira rini vari zvidzo? Tiri kuronga kuti ticharatidzira musi weSaturday, musi wa29 September, kubvira nguva dza10 o'clock kusvika nguva dza4 o'clock. Maybe mukamboti nechirungu moti, can you just tell us your plans? You were saying that you're going to be demonstrating as MDC USA in New York. Tell us a little bit about that before we move forward. As members of MDC, led by our President Chamisa, we are planning to have a demonstration at the United Nations headquarters in New York. The demonstration will start at 10 o'clock and we are going to end at 4 p.m. This demonstration was cleared by the police. We have the authority of the police in New York. And our demonstration, we are going to demonstrate, trying to tell the world that the elections that recently occurred in Zimbabwe, they were not free and fair the way they were. Results were made. People voted and they voted for Chamisa, but the results were announced. And when they are announced, they said Mnangagwa was the winner, and yet that was not the truth on the ground. Maybe before we let you go, can you just tell us what's your view on the speech that was delivered by Mr. Mnangagwa yesterday? Just in brief, I think you did brief us before. Just in brief. Yeah, the speech that was made by the President Mnangagwa was not with all the truth, because as he said that the elections were peaceful. Yes. Those elections were not peaceful because at the end we found about 7 people who were killed. These 7 people were not killed by accident, but they were killed by the army who fired at these people. And also on some of these allegations that the land reform program, he was not going back about it. Yes, he said he was not going back, but we want you to go back to how the land was distributed, because we want equal distribution, not just for the few. Aiwa, tinotenda mubati yenyu makadaro PJ. Iye, lapho ke kube kungumnumzana Zvidzairu Zvidzo, mkhokheli umgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, kodwa behlala lapha kuyizizalwane zeZimbabwe esezihlala lapha eMelika. Lapho bekhuluma ke lo Marvelous, bekhuluma ngokuthi ubona njani inkulumo kaMongameli Mnangagwa United Nations. Yena wathi yena hayi bingela qiniso, uthembisile wathini kodwa ke akulaqiniso lokho akuchoyo, ngoba bona bavele balamanyathelo abafuna ukuwathatha ukuthi bajengisele ukuthi umongameli Mnangagwa akakhethwanga ngaseqinisweni. Umuntu wanqobayo ukhetho umnumzana Chamisa. Bathi ke bazaba lokujengisela khona ngale eNew York eUnited Nations unini Marvelous. Vathi neSaturday. Ngumgqibelo. Kusukela ngo10 kuze kuyechaya isikhathi zabo 4. Rikaiti mbodzokera kune veZanu-PF vari panhare nesu. Hello. Muri kutinzwa here? Vamusara. Hello, muri kutinzwa here Vamusara? Yes, ndakateerera. Muri kunzwa veMDC vari kuti ivo vari kuronga kuratidzira, asi takaonawo imi veZanu-PF muine tingati chikwata cheDecember 12th muchitiwo muri kuratidzira support yavaMnangagwa. Chimbotitsanangurai kuti zvakafamba sei vaMnangagwa vasati vataura kuUnited Nations? Zvakaitika zvinoratidza kuti President ED vane rutsigiro rwevanhu home and away. Saka kuungana kwevanhu vanga variko vanosanganisira even maAmericans kunotaridza izvo kuti mukuru uyu ane rutsigiro rwakasimba, kwete kuZimbabwe chete asi nekudiaspora. Saka izvi zvinotipa futi
reminder yekuti zvinotaurwa nevakaruza ava zvinhu zvatinotarisira nokuti kuruza kwagara kunorwadza senga vanga vachirota chaizvo vachitotonga vanga vakutopractiza kumacha and maprotocol. Saka when you wake up of such a free and fair defeat manyebo ekuvharavhara kuti usaudza vanhu chokwadi kuti wakarohwa kunotarisirwa. But kwatiri susu elections, they are a closed chapter, and President ED as usual is focused on the development of the country. Regai titi vari zvidzo vapinde ipapo, vari zvidzo muri kunzwa zviri kutaurwa navamusara, tipewo pfungwa dzenyu ipapo. No, vari kutaura idzi pfungwa dzavo handingava kuvati munofungirei kudaro, asi ndinoziva pakuziva manje muruzivo rwavo rwavainavo vari kunyatsoziva kuti maelections ekuzimbabwe maitirwo avakaita, kana vanga vari kunze kwenyika manzwiro avakaita, kana vanga vari muzimbabwe maonero avakaita, vakanyatsozviona kuti vanhu vezimbabwe rwendo runo vakati zanu kwete, tave kuda kushandura zvinhu, tave kuda FDC. Aiwa, mashoko makuku tumobata mese makadaro. PJ, maybe let's go to Muzi also to weigh in on what we're hearing these two were debating about, because Mr. Msara of Zanu-PF is saying, I asked him that, MDC is going to be demonstrating, but they had a similar demonstration prior to Mr. Mnangagwa giving his maiden address with the December 12th movement in New York. So he was just saying that it shows that Mr. Mnangagwa has support even outside the country. But Mr. Rujidzo came up and said, no, those are his thoughts. He feels that, Zanu-PF actually stole the election. So maybe let's get Mr. Muzi to weigh in. Mr. Muzi, if you're on the line. Thank you. Well, the way that I feel myself is that the bone of contention has already gone through even our Concord. And the election issue, it's pointless to really kind of keep talking about it and trying to inaugurate Nelson Chamisa to be president. I think it's kind of very confusing to the nation, and it's better energy used to really get on the ground and everyone gets ready for 2023, because really that's where we'll be able to even legally and democratically change the president. So we should be optimistic and just try and see how we can all rally and work together really to help the new president and see his new dispensation and try and at least hold him to all his promises, maybe instead of just debunking before we even see some of the implementations. It's probably okay to give him that opportunity and a chance together as Zimbabweans. Aiwa, mumbobata makadaro Mr. Muzi. Woti ngimbuze ngesindebele ukuthi Ncube kusokusitsho ukuthi lina alisoze liphatheke ekujengiseleni lokho. Njalo umongameli kumbe ngithi umnumzana Chamisa izikhalazo alazo ezokuthi watshontshelwa ukhetho alizisekeli katshontshelwanga ukhetho, njalo akubanga lo dubo kumbe inkembenkeme lokunye okwenzakalayo okwaba ngumona ekwenziweni kokhetho. Kukhona thina esikuthi siyakusekela, obviously phela ayisikuthi thina kasayi opposition. Into nje okumele ukuthi abantu bakwazi ukuthi thina siyi opposition, but asifuni ukuba yi-opposition nje ephoma kuba vindictive nje for ezinye izinto esizibona ukuthi azisebenzi ukuthi khona sizama ukuthi sibumbe ilizwe lethu liye phambili. Liyabona, njengoba benisitsho nje ukuthi okwama-elections yinto eseyavela yadlula e-court, ku-Supreme Court yethu. Ama-9 justices wonke athi khona upresident nguye umnumzana uMnangagwa.
so ukuthi sibe sibuyela emuva ngento esikwazi ukuthi vele ayisoze isebenze and njalo ayisoze reverse kakho omunye umuntu ongayireverse because nguye phela iSupreme Court eyisiqokoqela. So thina okwethu ukuthi siyabe sikhangela ukuthi sincedise lapho esibona ukuthi khona izinto lazo zilomkantsho and sisole lapho esibona ukuthi khona la Zanu-PF nomongameli uyaphambanisa. So opposition open minded, very pragmatic. So asiphombe ukufuna ukuthi sesisola nje lezi zinto esizibona ukuthi ziyanceda lezi phombe ukusola nje kuphela asikufuni lokuphombe ukusola nje senseless. Kodwa phela namhla angizwanga uke wasola okukodwa nje zwi okusolayo lina njenge-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphi. Konke uyakusekela okwenziwa ngumongameli. Ngifuna sicace khona lapho. Siyasekela kakhulu nje khonoko ukuthi imbono yakhe yokuthi yazama ukuthi revive economy nge cabinet yakhe naleyi ayifakayo liyabona ukuthi icabinet lathi siyibona ukuthi lohlonzi kakhulu ukuthi ingathuthukisa ilizwe lethu and izikhaleza ezazifunwa ngabantu beZimbabwe phela abantu besithi khona nokumele atshintshe abantu afaka ama technocrats liyabona and yikho khona ngikutsho ukuthi usekwenzile so ukuthi sibe lokho sicriticize izinto esizibona ukuthi nanzi sezenziwe lazo so we pick and choose where the Zanu-PF and the president are messing up. We will point out those issues. Maybe PJ, let's take our reporter on the ground. Blessing Zulu was actually at the United Nations and he witnessed the maiden speech by President Emmerson Mnangagwa. Let's switch over to Blessing and just hear, as he rounds up, I guess. Hello, Blessing. Hello, Marvelous. How are you doing? I'm good. How's New York? New York is fine, a bit cloudy, but it's not raining yet. Yes. Can you just give us a roundup? You were there when President Emmerson Mnangagwa delivered his maiden address. What were the pointers that stuck out to you? Of course, I talked to many analysts, and of course, our listeners should look to our page maybe later today where we discuss that speech in detail. But basically, most of the analysts that I'm talking to are saying that Mr. Mnangagwa was actually reading the old script by President Robert Mugabe, talking about land, talking about sanctions, supporting Palestine and Western Sahrawi. Those are the issues, or that has been Zimbabwe's foreign policy for decades. Nothing much has changed, but probably what changed was the way he delivered it, because you remember President Robert Mugabe was always taking a swipe at the West. At one time it was George Bush, then it was President Trump, it was Tony Blair, and it was, attacking. But Mr. Mnangagwa was not doing that. But it appears that the policy still remains the same. Mumbotitaura neshona zvamataura izvozvo mukoma Blessing kuti muri kunzwa kuti nevamwewo vamuri kutaura navo nyanzvi panyaya iyoyi yezvakaturwa navaMnangagwa nezuro kuUnited Nations. Hongu sekutaura kwataita titori mubishi rekunyora zvatataura nevamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kuti pane zvavakanzwa vaMnangagwa vachitaura hazvina zvonyanyosiyana nezvaitwa navaMugabe panyaya yekuti hatidzokere kumashure, kutora minda, panyaya yezvirango zvavakati ngazvibviswe, panyaya yekutsigira vePalestine neweWestern Sahrawi vachitiwo vanofanira kuti vange vachipiwa remekedzo kana mukana wekuti vange vachizvitonga. Vakataurawo nyaya yekuti United Nations kunyanya Security Council iwe nenyika 5 chete dzatingati ndidzo mapermanent members neyatinoti veto power kana kuti dzinoti kati zvakati hatidi ndo zvinoitwa. Dzimwe nyika dzese dzinongoteerera zvinotaurwa nenyika 5 idzoni. Vakati izvozvo zvinofanira kuvandudzwa. Africa yowanawo nyika kana 2 dzinopinda muSecurity Council. Ndo zvataivanzonzwa zvitaurwa navaMugabe, asi chasiyana
zvinokoshesa ndezvekuti vanhu ngavauye kuzotanga mabhizinisi kuzimbabwe vari kuti zimbabwe is open for business. Asi havana kuswedera padhuze here nekuda kushoropodza nyika dzakasimukira pakuti masanctions aya ari illegal uye anofanirwa kubviswa? Vakadaro havo, asi havana havo kuzonyanya vakasiya peukama kana taakutaura zvevakomana vemazuva ano vakasiya peukama, vakataura havo havana kunyanya kubva vanyatsoti nzviko zvaitwa navamugabe zvekuti vamwe vaitosara vachidambuka mbabvu nekuseka nematukiro avanenge vaita vanhu. Pamwe vanga vachiita semukomana uya unonzi anopfimba rinopfimba rinohwarara. Kana richizenge radiwa apa vachiri kunyengerera kakuti ukama hunge huchidzokera pane ukama hwanga uriko makore kana 20 kana 3 apfuura, kuitira kuti kana vazenge vadiwa nawo vozotanga chokwadi tirikuona kuti kana misangano mizhinji yavanga vachipinda muno mubhezva vanga vachisimbisa kuti aiwa zimbabwe yakutora gwara itsva yasiyana nezimbabwe yakare iyaiya, vachitaura nenyaya weya yekuti ndakaparura komisheni ichaongorora nyaya yekupurwa kwevanhu musi wa1 Nyamavhuvhu. Zvavari kuita zvizhinji zvinenge zvakanangana nekuti vataridze vanhu kuti ivo havasi vamugabe, asi kazinozi muromo wavo zarire nerwizi vakawanda varida kuona kuti chii chabuda. Munoona zvavakataura izvi kana kuti kusanyomba kuchizobatsira nyika here mune ramangwana, sezvo tiri kuona kuti vari kuti ivo vari kuda kudyidzana neAmerica nedzimwe nyika? Vanhu tiri kutaurawo navo kubva kunyika dzakabudirira idzodzi, vamwe hurumende yeAmerica nevamwe kuBritain vari kuti aiwa ivo havavanzofadzwa havo nemunhu anenge achingotaura chete, varida kuona kuti zvinhu zvachinja here muzimbabwe. Nekudaro vanenge vachitaurawo nevanopikisa nevamwe vari kubva kumasangano akazvimirira ega kuti vaone kuti pane zviri kuchinja here. Saka chitsvambe tiri kuhurumende yezimbabwe kuti izadzikise zvairi kufamba ichivimbisa izvi. Aiwa, tinotenda Blessing, tinoziva kuti wati uri pachimbi saka aiwa uve nezuva rakanaka. Meno PJ, kana uchiri nezvimwe zvaungada kuvhunza? Hai, iko konke kati kukhulunywa khona ngale uBlessing siyabonga kakhulu, ube lelanga elihle. Aiwa, vanenge vanga vakata foni. Tisatenderera mberi PJ, regei timbochingamidza vari palive yedu yanhasi. Tinasisi Shalon Matachka vari kuti please vana vanga vafikise apo Mbare Masika. C. Lynn ari kuti ED must go on the ground and hit it running miners. Chamisa, he ED should not bother my president to help him. Saka Sicily vari kuti ivava ngavaende vega vanogadzirisa pakakanganisika. Courtney Court ari kuti Mambare floods inoda kugadzirwa shuwa, ndokune moyo wake ikoko. Allen Sitole ari kuti iye makadiko. Fortune Charara hanzi God bless Zimbabwe. Gogovana ta vari kunyorawo panapa. Aiwa, zvavari kunyora zvine zvituko, saka hatisi kuverenga. Pano tinoda kugarisana zvakanaka, saka vanenge vari kunyora zvekutuka kwete pano hativerenge. Tinashe Steven Katenga ari kuti call me, ndobva aisa namba dzake. Celine ari kuti ava vekwatokozani kupi ava vanenge vari kudyidzana neZanu-PF, maonero ake. Allen Sitole ari kuti remember in Zimbabwe data bundles are very expensive, saka anasisi ndakumbokusiyai. Sisi Shali Matachka vari kuti very sad, inini zvangu Zanu-PF handiide nekuti haikoshese upenyu hwevanhu. Inoki Mupoperi ari pano. Aiwa, tinokuchingamidza ivese vari pano. Sekutaura kwandaita hatikurudzire kunyombana, saka mukanyora zvekunyomba hativerenge. Tinoda kuverenga zvinhu zvinokurudzira nyika uyezve zvinoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka. PJ. Woti ngamukele abantu abasilandelayo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni leyi eyokuzilibazisa lokukhulumisana ye-Facebook. Kulothabani Ngwenya uthi hello back. Ukabongwe Khabo laye uthi yena naye kukahle. Umthulisi Mathutu is watching. uVirginia Macebo uthi hello back. Umduduzi Ncube uthi hello. Umathalenta Moyo Zikhali is watching. Ngayiso Onismo uthi yena hello. Ujane Mkandi is watching.
Riede Dex hanzi kupenga uko zvinobatsira chii zvedhemo. Hayi kula vanenge abalobileyo khona lapho bephonga ukuthi they are watching. Yikho ke kulabo abafuna ukungena kuhlelo likhululekile lingafaka inombolo zenu khona lapho ezocingo balithinte ngokuphangisa ukuze lingenelani kuhlelo linike imbono yenu khona lapho. Marvelous asazi umbuncubo sisekhona. Hayi ngikhona mina nje into ebengingathanda nje ukuthi ngingezelele iko khonokho ukuthi yona iZanu-PF lo president uMnangagwa balayo ilist nje eyiyo eyafakiswa ama-sanctions. So into nje ezizama ukuthi singakhuthaza yena umongameli leZanu-PF yakhe ukuthi bethathe ilist le yama-sanctions beyikhangele kuhle bezama ukuthi izinto zangikhona bezilandele zonke bezama ukuthi beziguqule ukwenzela ukuthi khona kuvuleke amasango eZimbabwe because yiyo into ebophe kakhulu ukuthi khona investment ibuye lapha ekhaya ukuthi abantu bethole imisebenzi. So labo siyabakhuthaza kakhulu ukuthi khona kube into civili abazama ukuthi bayiqhakathekisa ngoba yeza phendukisa umnotho weZimbabwe. Libona ngani lokhu kuzafezeka? Kumele ukuthi kufezeke ngoba phela ukhulume ngakho la umongameli lapha ngilalela ama meetings akhe kade yenza lapha lamanye ama-investors eNew York ukhulumile ngakho khonoko sibili ukuthi khona uyazama ukuthi khona atshintshe imithetho yokuthi khona i-attract ama-investors baze basho sibili lokuthi kwabuya abantu abasuka sibili lapha eRwanda besiza eZimbabwe bezozama ukuthi khona bencedise ukuthi khona umuntu nxa evula ibusiness eZimbabwe ingathathi 3 months ibe into nje ethatha just 1 or 2 days uyabona. So into zeneze ngizitsho ukuthi into esizithokozelayo nxa sizibona zeneze ukuthi nxa kuyikuthi into ezenzakalayo zeneze imithetho enje ngoba siyayibona iRwanda ukuthi khona isithuthuka kanjani ngokuba lemithetho enjalo yabo. So nxa kuyikuthi yena umongameli wenza izinto ezinjalo linka izinto ezinjalo zenzakala eZimbabwe sikubona njengento civili etshengisa ukuthi uyazama and siyabe sikusupporta lathi izinto ezinjalo. Kodwa ke phela umbuzo wami ubungothi 1 minute tinakhola sathi sathamuluza tozodzoka hedu kuna Mr Muzi tingoti gaga nakhola tisati number dzawo dzadona. Hello khola. Hello. Makadi ndiri right makasimba here. Aiwa tiri waditaura yenyu zita renyu nekwamuri mobva matipa pfungwa dzenyu yenyaya iri mudarirwe. Ndinonzi Vampoperi ndiri kuno kuDallas. Chirongwa chenyu chinonakidza chaizvo chiri kubata manhingirike nema-aspects akanaka zvikuru eZimbabwe. Aiwa tinotenda taura yenyu. Asi hangu chinondisvitamisa ndechekuti panyaya yema-sanctions apa chii chinonetsa nekuti pama-sanctions takafanana nezvekuti mwana ari kunzi geza maoko tikupe chikafu iye anongoramba achiuya asina kugeza maoko achida chikafu. Nyaya iripo ndeyekuti gadzirisai kodzero dzevanhu, gadzirisai Zimbabwe kuti mugozo muacceptwe nedzimwe nyika. Shuwa munofunga kuti mimi vaMnangagwa havazivi kuti vanhu vakaurayirwa musi wa8 kana kuti vaMnangagwa havasi kuziva kuti zvakashandei kuti vanhu vaurayiwe. The reason why people were killed is to make sure that there is not going to be any demonstration in Zimbabwe. Kodzero dzevanhu muZimbabwe hadzisi kumbofa dzakachinja. Kunoku vanouya voparidza zvisirizo, votaura zvisirizo, vachitaura zvinhu zviri cosmetic. Takagara tichizviona izvozvo. VaMugabe vaizvita zvavari kuita izvi. Maspeeches avaMugabe aive mawow speeches ekuti asi still kana vadzokera on the ground they are not changing anything on the ground. Right now kuZimbabwe munhu haakwanisi kudemonstrate. Vataurwa nevaruzvidzo zveland kuti it's very important. Right now land kuZimbabwe inongove nevanhu veZanu-PF, ine vanhu vasingakwanise kana kuishandisa, vasina kana mari yekuti vanokwanisa kuishandisa. Zimbabwe is pretty much sold out. I don't know what they mean when they say Zimbabwe is open for business. It's sold out.
muharare chaimo chaimo pekuti uvhure business kana kuti uwane land yekuvhura business hapana, nekuti nzvimbo dzese dzakabatwa nevanhu veZanu-PF, vamwe vane mafarms hobho. Iwo chaiwo Mnangagwa ngavambotiratidze kuti alright, inini sapresident I need a change. Ngavamboti give out one zvaro farm pamafarms ava vanaro kuti okay, ini rangu iri ndadzora ngaripiwe kuvanhu, ngaridistributwe kuvanhu. Hawakwanisi. Saka change yacho yavari kuda kuti masanctions abve, anobvirei masanctions? It's a simple instruction. Clean up yourselves and then masanctions will end. Very simple. Mashoko makukutu ayo aiwa tinotenda chaizvo nekunge manga muine sipo pano. All right. Bye bye. PJ, muri kunzwapo muteereri wedu ari kuti he doesn't know why Zanu-PF or Mr. Mnangagwa cannot just do what is required for the sanctions to be lifted. So he was just going through, and he gave an analogy of a young child who's asked to come and have a meal but to wash their hands, and every meal they come with dirty hands. So he says, you know, the writing is very clear. There are instructions of what to do to have the sanctions removed, and he's, you know, hoping that Mr. Mnangagwa will do that and have the sanctions removed. Over to you. Yeah, hayi uyezwakala ukuthi ubebuza lapho ukuthi ena kuthiwa umntwana nxa ukuthi uyamtshela ukuthi ena nabuya uzokudla kodwa qala ke uyegeza kodwa umntwana abelokhu ebuya engagezanga izandla. Ngakho ke umnumzana Mnangagwa kuyingqobe yakhe ukuthi abageze izandla zakhe ukuze izijeziso zenotho zethulo. I think tombodzokera kuna vazvidzai ruzvidzo. Vari zvidzo muripo herapo? Ndiripo zvangu. Ehe, saka handizivi kuti muchange muri kuratidzira vaMnangagwa, handizoti vanenge vachiriko here kuNew York panguva iyoyo, asi zvamanga muri kuda kuti zvizikanwe nekuratidzira kwamuri kuita ndezvipi? Ya, ratidziro yedu haisi kuve iri directed kuna vaMnangagwa. Ehe. Ndingangoti kuratidziro takagara tiri tinoratidzira pese paiuya vaMugabe. Ini pachangu handina kana musi wandakambona vaMugabe kana kuti ivo vachindiona. Asi shoko ratinenge tichitaura vanozorinzwa ndozvatinoda kuti tiite, uyezve tinoda kuti the whole world izive zviri kuitika kuZimbabwe. Pari zvino ndikakutaurira kuti kuZimbabwe vanhu vari kutambura. kuZimbabwe vanhu vakavhota vakati havachada Zanu. Asi Zanu maitiro anozoita kunze ndekuita fanira zvinhu zviri right kumusha uku, things are okay. Vanhu vakavhota vakavhotera vaMnangagwa, saka vaMnangagwa ngavatonge. Isi tiri kuti aiwa handizvo, ndazwa hangu vanhingikini vamwe vachiti izvo no, let's just forget about the elections and start working towards 2023. This is exactly what people have been doing. Kuti after election vovhoti no, takumirira mamwe ma-elections zvoitika zve zvatiri kutaura kuti izvo zviri kuitika izvo ngatimirire mamwe ma-elections zvoitika. Isu tiri kuti kwete, ngatiratidzirei, ngatipuhwei mukana wekuratidza kunoku kune freedom of expression. Ndo zvatokudira hedu kunoku. Dai kuri kunzi kuZimbabwe ezvo mapurisa angadai kutogara musangano kuona kuti tingadzinge sei vanhu musi weSaturday. But kunoku kune freedom of expression, mapurisa tongazvisa ndo zvatinoda kuita. Toda kunoratidza the whole world naivo kuZimbabwe vazoona kuti zvakaitika muna July handizvo. Neozani yacho ngazvizive kuti zvavakaita handizvo. Ndazwa vangu vamupupere vachinyatsokutaura kuti kana zvichinge zvanzi masanctions aya, masanctions kuti avepo panga paine zvikonzero. Zvikonzero zvacho hasati zvapera. Asi tinongoona kuti every year vaMugabe vave vachikuchema masanctions ngabve, illegal sanctions. Koma illegal sanctions akaisirwei? Vanga vasingazvitaure izvozvo. Ndikutonga zvine jekerere. Asi vati vari kutonga zvine jekerere kudaro vodzokera vombonyokedza vanhu. And ndinazwa hangu muchitaura kuti varipo vakuru vataura kuti havabvumirwe kutaura kuti vari kugara kupi uyezve kana zviri kufamba sei. Handisi kuziva kuti vachiti hanzi kwakazouya vanhu veDecember 12 movement vakasapota vaMnangagwa kuti ndiye mutungamiri. The same December 12 movement iyoyo takanga tinawo last demonstration vachiti vaMugabe ndivo vaMugabe ndivo chaivo vanotonga nezvakanaka-naka. Vadzokera kumusha uko vaMugabe vakasvodzingwa nevanhu vekuZimbabwe kuti hamusi kutonga zvakanaka-naka. Ndo zvatiri kuda kuti tiziise vanhu kuti kutonga kuri kuitwa kuZimbabwe handiko. Please, tinokumbira kuti the whole world izive kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
aiwa mashoko makukutu regai timbokubatai muripo papa timboverenga vari pano palive feed yedu. Boaz Jayaguru ari kuti problems is we stand on one thing, we can't go forward as a nation. Hanzi Mark Lawrence, I'm watching you live, I'm in South Africa. Courtney ari kuti we all need land, but yaingova ingori yenzira kwayo. Vanhu vezanu ndo vega vanongochekerana palendi iyoyi. Manu wekwanyakazi ari kuti hanzi this vamunangagwa vari illegitimate. Alam install ari kuti ndo vatamboverenga vaya, regai tiverenge vamwe. Hanzi na Boaz again, I'm trying to fortify needs for the country. Tichaona chiminya ari kuti let's move forward. Varuzvidzo vari kupindura zvamataura. Peter Mason ari kuti please phone me ndobva atipa number. Doubt day watching monyo iyanzvadzi yedu ari kuti watching from Bocha kwamutare zvangu. Energy Matongo ari kuti watching you tiri paJohannesburg. Mark Lawrence ari pano ari kuti ndifonerei. Donald Mamboma hanzi please call me iyanzvadzi yedu mutsigiri mukuru wepano. Isla Machazi ari kuti regai timboona vapresident. Boaz Dube hanzi kana vakazvitadza ngavangotaura kune veruzhinji vose. Tina Mpilo ari pano. Isaac Kwavarika ari kuti ndifonerei. Tafara Chifamba hanzi I'm watching you from Angola. Nancy Nendo Kwangwa ndimwe akamboya pano PJ. Muzvare Nancy andimai Nancy Nendo Kwangwa ari kuti hello ladies, good to see you. Fiu Ncube ari kuti makadi. Elliot Jory hanzi thank you. Mukoma Enoch ndo vapinda pachirongwa. Aiwa tinotenda Lizi Tafire Nyika ari pano. Rupanga John ari pano. Hope Muringa Zuva ari pano ari kuti ndiri kuHarare. Tifonerei. Tinashe Stephen Katenga ari pano. Regi Chikandauya ari kuti takateerera. Webster Rumano ari pano. Colin Godwin ari pano. Hope Ringa Zuva ari pano. Matitapura Hungwe ari pano. Gift hanzi tiri pano tiri kuChipinge. Elliot Jory Kudama Haso ari kuti hi. Vachekere hanzi David vari pano tiri kukonai. Matapura Hungwe vari pano hanzi tiri kuno kuGlaudina kuHarare. Elliot Jiro ari kuti divided we fall, united we stand. If you want to go far, go with others. If you want to go fast, go alone. Let's try to reunite Zimbabwe. If it is true that ED wants Chamisa in its protocol, let them meet and help each other. Donald Mamboma, Elliot Jory tiri kukonai. Fortune Charire hanzi God bless Zimbabwe. Ndo vari pano PJ vari kuchingamidza vanhu vese vari kuona pano. Isikhathi njengobana sesingasavumi engxenye uNcoba angafuna ukutsho phezu kwethu lo ngumongameli Mnangagwa izolo kuZulu waseZimbabwe. Ngingatsho nje njalo bemfuna nje ukuthi ngiphendule lapha uMr Rusiso. Isikhathi. Okay. No problem. Into nje ngifuna ukuthi ngisho ekho khona ukuthi into yama electoral reforms thina sakhuluma ngayo sibili sambuza umongameli. So leyo into elokho esifuna ukuthi ichange before even 2023. So we address that issue. Mr Muzire gaiti chipinzo varuzvidzo tingoti vatide kuti mangwana muri kutarisira vanhu vangani nemuswe mugovera. Varuzvidzo. Hello. Muri kutarisira vanhu vangani ku demonstration yenyu? Andashaizvo because vakaconfirma so far I think we've almost 100 people vakaconfirma vaikokonfirma kutenge tiriko, but tinofungidza kuti tinenge tine nhamba inopfuura iyoyo. Aiwa pakanaka. Nguva yedu ndo yadyanana. Tinokutendai chaizvo Varuzvidzo kunge manga muine sipo pano pachirongwa chedu, uyezve takwanisa kutaura nava Jones Musara veZanu-PF vanga vari pano. PJ tanga tinava Mzobanzi Ncube. Siyakubonga ngokuphathisa kuhlelo lethu. Oselivalelisa okwamanje uPraxidis Jeremiah. Aiwa ndoti tosangana zvakare pano pachirongwa chedu paWomen's Round Table. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno muWashington.